Mami mo akwaba Embra Kumaso Light TV so na yenda radio ase ne so onam na adom ne humo bro so de yenkwa ache so de che se dia na che se se ye na djuma se de se na efata ene mene sofayin ono enam ewiase afa na nyina echeche nyamemba omo so nya Jennifer ahudi eba bedin komo din ene Evangelist Stephen Asamoah the Tough anya no ewofia so person ni Evangelist edin komo na oboa na ode enkwaje asem trodo ayefa fini kikawo bia efremu edebere wa abotimi afre papa 0244 033 736 0244 033 736 ofre papa obejo so na encheche bia so de ma bia de mi ade aboa na wo so watimi asum nyame na onyame didie na ewo mu no etimi asipi na asita ene papa ofia one Evangelist Akwasi Adubofo ene ba yenti me ma makwa ba Evangelist back in kan Bible no so e dey atai papa echi na etimi asua de kama se de se na efata e Kumasi online TV so share social media ene Kofi Afri papa akwa ba ya bibia boko ready to meet bibia boko ready as Evangelist o dey ja o backstage bibia boko de bibia boko pa ready as papa pese ene edi komo kakra fa eru ampa emu na yemfi komo kakras mo me nkata ye ready una obo wosoro ni asase so me nyina hene minim se wasoma ye se yenko che wasempa nkyira bodie nyina de wogidie na oti ase me bonusu no obegye ne nkwa yes papa ma wo sira no tumi konkron no a ekasafa ye mu bri na Jesus emra ha sabia na obi biara awurade oti epueye anafo atifini atoye awurade brak manyina ase yes na ma obiara oti wasem no o metina mu bi na da chu pie woni mu nyamu a ye nam so anyankwa ayeyi ni na so ye ne de ma wo so ama ya hoden ama ye ka wasem ye da wase ye yiwa ye etuntum in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Thank you. Ederade ase papa bi ekwa ni se ni de na se bibia ye okay ye betimi aflo na bibia so etimi aye kama Evangelist Stephen Asamoah the Tough ba sentimental ade a the Tough na no bia anim so ndie kwaje asem ko ana ode ena papa say ebinum enam anom ka say awrade ni ho awrade oho na say ye ka say de obeka say awrade ni ho no na meka ne say na adwen wo fom kakra ana say wo ye obi a ngoni wo bra ngeye oh yes at the moment I obeka kire me say nyankopon ni ho no okay that is say wonye nipa ankeye because obi a wo sense bia no even if I tell ye wo no say obeto say dance wo yeah ana me boa yeah dan no hani see obi na see obi say nipa me boa okay awia so obehu yeah wabehu no po uni pe kura ne nam ho no woni nam ho obusa ho nti bagimfo ana degentwie ma me nka ne sa ene ka se nyankopon ana se awurade ni ho nti no de wo ka se bia no de meka kire wan because Bible has stated it okay kan Psalms 14 ewo ho Psalm 53 ewo ho osisu mienu osi odegentwie ne ka se awurade nyankopon ni ho me ba joti ase nti we obi nso onu nyansa ye minim ni se iwiase ade bi e wodi ni bia ho that is the wisdom me ba joti ase nti fa no ne fa check niema na suade wo bo hu se nyankopon ho papa ka so obi a onim nyansa ade obi wo no onim nyansa na say nyansa e Christ okay nyansa no e nyankopon e no say nyansa mfiti ase so ne de nyamesuro eni nyamesuro what you say at the moment I catch them say nyankopon ni woni che say we didn't so what you say say Jimino Kratin say Isha that is the answer ene so ho de ane de na binum ne nam ka se nyankopon eni ho no enu na che say utie me egusu atwe ho dawe enu na che say enipa utie enipa even nyankopon pray to me dia boa edi atem amua mun nam we me na me ka kire wo ku mu bia ne ya bia kwa be de odi di atem no kra de yenku no nwe abuantete anyame enka se ngosu anyanza mfiri no na se nyagobo ka kire nipa wo so abo se ne suba so ne ne se so ko ngosu ntete a wadi watem totally
na so wa mokura ne wote ase go Nyankopon no obo ye ba ye no Adam antie no utie me wo si wo nunu ho se wo ye den obo nipa because ya ye honam nko a enti obi o kasa honam mu no ene ka de wo ka kire me no wa o kasa honam mu fleshness ena obeka se Nyankopon ni ho na so wo honhom se de Nyankopon honhom konkron timi mu a me di ni ho adanse na me ba be gina ka se Nyankopon ni ho because my son ahwe ena niema wa ya ma me utie me ma me di ni ho adanse eti wiase apoye ni anafo ni atoye no me de menim se even is also calculate kura wiase nyina na e Christopher na doso oh yes o calculate agogwa obenya enti bejimfo ana obi a meka se degentwie let me use the Bible o se degentwie ne ka se Nyankopon ni ho because we nyansa pa won kasa asem what you say any wiase so osua de won sua de ade bia no we ye motofo a ese de bia kirewo what you say but o person onyina you have to learn even before obi baba be ye president and baba be di to me bi wiase no ba je wo sua de obi hu nyame wa ye words so you need to learn the words and keep it I think say wo sua no na ma wo nyini wo no mu the Bible ni say on say what say utie atin Romans chapter 10 verse 17 no was utie na was utie no na ma faith ni ye den e build it up so what you say enti unimu a na watie afidie nyame honhom wo no so simple say yetie na bi nso atie eye kofukuo bi a omuso wo saa gidie wo saa ensensem ni mu hwe na se Nyankopon hu nim die wo ana bibia ye twere ana meboa ya no obi ka se Bible no enye Nyankopon na twere na nipa na twere ya bonfo na kasasa utie me Nyankopon emransem du na was odima Moses at the date of 1446 BC okosia no was na be poso no ibaje utie me wo ka kire ni se mia na me 20 Nyankopon no ade ne nsatea ene twere ya twere wo Bible no se Moses na twere Genesis ene o twere Exodus Exodus won so na Nyankopon ko hia Moses was in Abepo so Midian what did you tell no yes Jethro okọ time of free Egypt okum obi a odwane call e friend say Midian no Jethro nchen no konya tenae so Ishmael bapani ba ko ne friend Jethro no akọte chikru bi e friend e wo ye frekro no edin di Midian e ho no okọ ye e ho so no okọ ware ye me ba church ase ni manson na okọ ware ba evangelist wa bia kan mame ye hwe Roman 4 ma no eti a edu imu edu nso no ose ani afei na gidie no free asankam sa na asanka no nam Kristo asanso ba until without Christ there's no word any ka say word a mame musa word o ti ase se asema Nyankopon nam so a ode aba ye nyina befa so ebenya nkwaje won se ka say word a asem no enu ane honhom word is spirit and spirit is word without word there's no spirit without spirit there's no word what you say what is asem na say so what you say sadia say Nyankopon so ya asem it what is different from word and the spirit oso boy say ni suban ni seso so boy say ni suban ni seso dia ene ade ntina yentimi entu anamo a esene fata te se ono ankasa na abrebi age so obi na tini ye say yen weni nyansa no a enipa bia ye so tiwiase awu mame nka sem kire Nyankopon boy ye no wo so boy say ni suban so ne seso Genesis chapter 1 verse 26 e ba joti ase okay e be de na nipa se Nyankopon e ba joti ase enu ne se wudi na sem so but the first attempt at Nyankopon oyi na di edi ma Adam say anka tie masem ne di so utie me say nya no ye honhom meboa but there is mysteries in God ya say onye obi a wo honhom a honhom brebi nyame ne me kasa say oba wiase no anaso obebo wiase asase ye na ehu no ya obo Adam no ono so bo nipa bia no atim Nyankopon ta asase woni Adam nyina e wa asase so but ono no why say immortal he can disappear but because of Adam any bapa ne boni
na wonim hwe nti wonim ade kra Nyankopon ye nti God can manifest to Adam no one na benante out ase ba otimi yira Adam nso nka hwe no one nam true me ba joti ase enti woni enipa ye pe se nyame ye holy and Adam so ye holy ana me wana okay enti they say no asembe na oka boni bia mai me ba joti ase ene nyame mfa bibia meto won ka ase bia ase ni se enti no mo trum ho no God was manifest in human being like Adam no but oye immortal he can disappear on the also oye but Adam the o throne it is the first attempt I mean be can yes so ni say o ka che ni say aduaba bia wadua na e wo throne mu no ye simfin for fan stand kan utie me wadin sakan eni wadin sakan no ma ho abandon sakan kwa de wo na do sakan yes eni say oba ye ni so ti bidi yeah o ma ni bidi enti wo ma ni bidi ye no woni ni me no nya na ye bone no enti hwa na Nyankopon firi nipaduam aso me cannot ase because what train nipaduam e be kan na frɛ nipa yes o san akọ no hunhun no because nipa ye bone ne kwan ye nyame be fa so a obesan ba wiase a be dey obani nipa no a o ka se wo bone se ni suban so ne ne nse so no aye dey aye pe enti no ba ye no nyansa no because e ho no a no kika Genesis chapter 3 verse 15 na wo se wo ba wa sinni ene be ba be abo ani tie kasa abo a eye dey eye bone it will become a prophesy e kire wiase nipa se wutie me wo wa sinni oba o e ho so ana sa Isaiah okay Isaiah chapter 7 verse 14 na Ahaz which I say Ahaz we your friend say kings na no more Israel no bi Judani me ba jo chapter obi di ade ni papa ne your friend say Jotam obedi ade no ne branch ne person no ene nyame ka say boni aba wiase no wutie me tie papa your friend say Isaiah ko bisa Ahaz no cancer kire ne a ope no nya de wonye ma no wonye ma wiase Ahaz so ni say awurade enso ne hwe ene nipa so ye boni enti asem Ahaz ka say men ka hwe bi say me ni so Nyankopon bi ahwe minko kan de ensenchani bi amane nyama me hwana Isaiah ko no se papa bo uba ne se onka hwi emusa hwi na wa de opeye me ba jodi ase ene awurade esan be fulfilling na asem na o kan Genesis chapter 3 verse 15 ni say enye ababa wa no be de obenyinsen wo baba ni afre ni say Emmanuel ase se Nyankopon ni yen wo ho papa na o ka bi say yen so awurade nhwe se yen so awurade nhwe de ade nti na o ka say ne yen so ahom nyina hwe de be gi ye no ne yafa ye ka se honhoma na me ka cho say eye worse utie me eti when the Bible was speaking to you a friend is a First John was it for no wa no was my yes so ahom hwe be boa ye ka se honhoma eye ntrechire a wutie First John 4:4 you are what you say ntrechire a wutie no wo so hwe on say wo difu atrofo abawiase omo de omo ano ntrechire na say difu atrofo de no mo ho da omo ho but me pensu na me ka ho asem de me ma be hunu me ba what you say da me hunu but Bible has stated say a break chat no as a canon crown no more asofo atrofo nyina okenkan Ezekiel at the date of 593 BC Ezekiel time mo free Ezra ba no abeba jo tie mi omo no na asofo mo ye Levite for no mo timi ko Assyria ko je aboso abaso ma nyame bufu eti nyema na mo hunu nyese bi atwa mu that is why Christianity kase e obi a wagini pa na kase enyema fufuro bi ba wiase are nyema fufuro bi ama enyema fufuro bi ama wiase de wo no a sa de cha de sa nyina nipa ya wu nipa fufuro ya wu nipa fufuro ba je friend say say o papa utu me ba your friend say ono yiri wo yetimi utimi wu akwada no watu akwada ni din ena me che say o ya de fufuro wa ba wiase ba so ye nipa ya say na pesa me kire wo no enti nipa na ba wiase o ti ase aboa na nyame bo no fiti ase a aboa na ba wiase ade fufuro bi abeka ho people say ade fufuro bi abeka awurade abode na wa gboro ho enu na me kan there's nothing different on this earth okay utie me so die nyame ya ye frɛ no awurade Nyankopon oye ye no obi amfa bi meka ho enu ane wo ho enti ha so beka kyerɛ me sɛ
nyangopo fa no court we say was on the boss on asase won tire obi fa no court na obesi atimi de honhom akokɔ nyenye ntire meka to say ni pakro no we edinfo no me ka on de because I said na ko ba bia wo ye den so awo awo kasa wo ye je wo ye ni nyina na obewu ana me boa asem no kan ba jo eni obi aso o ka cha dam say wo di agiaba na obewu wo di ye wo wi ana me boa simple the Bible no say wonni mu a wo mia wa no ama ya kan Nyankopon adwene a kire wi ase enye wo be keka ho kwase asem dia be replace the truth ya ye faso dia nyankwa me ba jo ti ase because without this you can't get life so we person onyankwa je a e de be no obeye obenya sa nkwaje no hwe ena ma kire wo se Nyankopon wo ye honhom ena okasa wo ti ase so can Genesis chapter 1 now was it ni honhom bebutu so na si ana mewa ene o kan se enti ye kasa na o kan ye ene di nyema ye kunu nyina ba ye ana mewa na so without the word of God ya yira si ya follow ya yira nyame wo subi sa esu no me ba chew efrititi Genesis up to Malachi wo be hu Nyankopon su se o demonstrate kire nipa me bi sa so wo wa hu sa me hu bi so wa hu media me hu agese o ka kire wo se ye sei wonam na sam so na eka me bua na ba se Nyankopon no manifest no ma me ka nya asem chew nyame manifest ye no o manifest first time e wo jam ana odi ni hu adi kire Moses enti eja ana Moses hu ye na voice na mu kasa kire no me ba jo ti ase two wasa no o munam esrani so epoke na no wasa manifest through deal unim deal ebo what the free slope back tia be si form na edi wo monim na eko me ba jo ti ase enti eyeja eni bo na na Yankopon kasa wo mu enti me ba jo sa ebo ni ja no be na nyame a demonstrate ni swatch ego mu a kire wo me ba jo ebo betimi eni ni partner aye bibi we in this world no me ba jo tie me without human being who ya ntimi ntra ha o ti ase ena mi hua Bible no ena hu say Nyankopon at the date of 740 BC Isaiah time you tie me tie ni ye pa this is mysteries o ti ase ena nyame say o hwe fom wo nya obi a ha obeka se nipa hwe ne so nye den enhua no tie ni ye pa wo say me nya obia se enipa hwe me so enye den enhua me se bia onsen ke bia ampansa santin ne wo se bia mo hwe se enipa we se so ono nko anetene mo nhua no efiri ne ho na mo nyina mo nye mo nse no na mani nyim ho me ba jo ti ase oni bi wo wi ase that is God eti ba sa no ene yese ono a manifesting oba wi ase utie me na we no some issues we say when you obi a wa bin wo huhumu a on ti ase eti Isaiah chapter 59 odi wo matem free one say Nyankopon na so ensi say o kasa won tie ene de ni na ni so mfra e say won hunu wo ananya sa no ka no me ba do ti ase eti odi wo matem free one sa kokopim 13 14 15 kan 16 ni mam na wi ase wo ka no Isaiah chapter 59 okay evangelist ana ma hwa ha ma na evangelist Stephen Asamoah the 12 ana etwe enkomo ewofia na yehwe Isaiah nwoma no okay etia eye aduonu nkro imu edunsia no yentie de Awurade Nyankopon asem ose na ohunu se obarima biara inni ho na aye no wanwa se okamafo biara eni ho me ba jo within the say every me ba jo kwasema Bible no Nyankopon nam Isaiah soka this is the prophetic words Nyankopon nam Isaiah soka wo se wo hunu se be ma bia nya den eni ho koi okamafo biara ni ho okamafo biara nya asase so that time at the date of 740 BC o nwe asema me ka koi ana ne basa je no ye ka se Nyankopon basa wo ti ase ese every year
onam na adom so tifie free yen there be nyankopon basa ye ni tumi okay adenti ye ka se nyankopon ma wonsa so no me ba jo eye ni nsa no ma so anase wo je ni tumi tumi no eye tumi enti ni tumi je no yakọ ose na ne tire ne wo ano me ba jo wo ba ye no wo be ba abrabo fin bi kan abrabo ho dabi enti tire ne no de ye den ebe biase ni tumi me ba jo ti ase yakọ na o sha tire ne sha nkatabo wo na se ma ye kan ba jo wo ba ye no Pilato ka se ne fa no so ye Kristo ni yeah enti Bible no ni mu kakra baba yen to asembe na Pilato ka ye wo se wa hwehwe no hu nsem nyina wo nya hwe ai papa ye holy enti se wo gyina ba bi ka kyerɛ me se me Christ na manya no no a o ti ase me gini die nam kasa ni dirimu a eba mu no woni ho a me matwa am I'm preventing and protecting my faith in the creator, the one who created heaven and the earth. Mahuno minino. That is why I make asasaro. Debia adifo ne evangelist ne nyame asomfo mo asase so debia we house mehuno we house mehuno ma me ka se sia no wo he tiemie ana ye de yentimi I want me hunu fi se uni nyame honhom ti mu because so hon ti a awurade onyini ho nkyerɛ wo da anya hwehwɛ no ye hunu ba hyɛ wadwenim wo hwehwɛ no wo tie me ye wa number 1 wutuo wo wabrabom e ba jo ti ase so ho ti watwe ho afi bone ho a na wo awurade din bo awurade din wo sua na sem na wo ye fasting na wo bompa ya obayi ho akyerɛ wo da yem minimo bi a osua awurade asem eduru kwasa dan so akosoma awurade ono a ombo adwaman onom nsa onom wi onom ene ye dey aso still wo hu nyame ene wo hu no nso because me dey wo kan bi jai na ope ma asene me se oba pe wo o ti ase me suro okrom ha no ye ni guy bi no wo ah wona na hwe sa papa ya wo unity wo ye am so wo ye obi ano ye ma pa ye ben bandam ye just ye fence edumu a wo de ne ka simfimfin se na ye tim no wasi no okoto ade wo pa gimi ene ne see ye so the person me tell me say when God knows you are who so back from obechiw me papa ni akwasi area what you say enti no mimi ni nyameka yes enti no me try say me hwehwe papa no akwasi area so preach wo ahapra me nante akọ that time miska but you preach bia me nante akọ me pa so me be tamba bo ho say sua sa ma de achi ti mi hu ba bi no se de o ma hyede okay kan John chapter 14 verse 21 was it o ma hyede no di so no me don na me yi mi hu di a kire no enti mi hu sa quotation no me nya mo pai body da ko me so yi ni hu di kire me you want to say me hu no me ba jo ti ase so I decided say me tim hu enti impranting ni kwase asem nyina me jae na me focus on with my prayers fasting and my reading me learning Bible no me ba jo ti ase enti me hwehwe ni sa one time papa ko se we preach wo atonsu a me nante ne ko bae na bo ba 12 enti me do me fie no tie me o ye metie me se ukọ afa utito Bible so ne da me so e basa na e reflect my dream sa ba jo ti ase e se me follow ti na me gimi ho achi me sa me gina abontene am say what is this tim ko ya me capacity to say na me di Bible no to ho ana me di me tito so me da na ho dia me hu bi da afi me so da na me nam kwan bi mu na me ko na me do ba bi na down below bi si ho en crack sie mienu pa ti sei utie me afi me hu so mu mienu gina ho enti me se de me twam na chain sa da de chain bi aso ba akoko an be so me nsa bonkun we enti da ye no me ma de se me sane a me ntimi enti me read Bible no sa John chapter 14 on verse 12 13 so what see your money din on your obeye you want that you me boy Jesus Christ masa ma no crazy na ti utie me na sa de we ya ti say no eti e de me ti e ani say hey enti me yam se me tu me na say me hwe no me hu se jabi na eja na ohun de we just act no ha na fe ye bam so
na me jona me semi afi na eba me so no so tie me na spread afi me say ye jata 80/7 enti wona me chim na say Jesus na enu mu me team ani say no afi efifre chim na me makoma bo pip ti me kata mani de me tini ni say ko kama sem ni say utie me na me ba ye no me ko na me sama ba ma be famo akọ kasanse efiri ho me kan bible am nhwem me kan bible am nhwemu but metimi no akasa saa ma de achi okay entene na kire se nyankopon mo ye den e wo so woni me kasa wo ba so nda ye ne bia wo so pani woni ni gina kwaye mu na mu bu wi a ewu a ase kire ne se me nti da ya sentiment ni chase ebia ntina se wo hwe di hu e represent enipa bia woti ase enti se dua wu a e kire se asai woti ase enti se obaso na no wo sofo pani gina kwaye kase anwia wo mu a ebia wu na mu bubu dia wu no a e kire se ka sem no adwuma na wo sofo pani ne ye no so ye bi ase kire no ibata woti ase enti no at the moment abahu na bia wo preach wo dayem e kire nipa bebre ebia wo gina be poso ne so togu so sa nyema ni nyina no ba do tie wo ye nipa na se wo tie nia nyankopon di achede na acheye ye kan bam wo mo asma America madam fu bi e na Alaska na no kram ne ba me hu no be 5 years na ache ba eti na mi twam akokoto kodu mi hu no stadium ha mi hu na na onkonkro ka che me se wo be kwa abrochi wo so boa ono so ye rough nam timi kwa na goto koduru nam di ko fi nam se urade ade betwa tro se no akwaji ne bisa beto mi so na mi hu hu ene kra no so ba but wa ma utie me ade chief 7 o'clock no frame say afi me hu say urade de nsa aka me de bisa na e be kire what be kire me Alaska ubisa no sound engineer enti dia me bi bisa me kire ni say na edenti no se o frame madam ko pa no chama ye wo krom ha ye brand say 2012 2011 minini mi ni Porsche na ye ko ye brand say St. Louis ko pemba eti se enkwasi asema edi no krom ha no enye ena on nyankopon na me ka se nyame frɛ wo ano afrɛ wo because enye ma me ye me ka se me go boss wa o ba ka se sa enso ma yebi the bible say mani nyina momni no twabre no so obefa ne de adenti na wona eye saa eye tutuasem oye nyamrasem obia ebo ebra bia opebia adenti na ye nja omo no omo bra na rade na abre so on saka wo ja wo mo na ka papa ko bebe wiase se ne ko ja ero ma me ka sem cho nyankopon se asomdwe bia ni ho ma obi oyede odi bone asomdwe eni ho ma obi odi bone ena eye obi a oye bone no obede obewuo wonte da kan Ezekiel chapter 18 verse 1 down ye hwe Ezekiel nwoma no etie eye dunwotwe no yimu baako eko no o se say ayentie de Awurade Nyankopon asem kan o se na Awurade asem ba me nchen se Ezekiel de kasa no o se Awurade asem ba me nchen se ono so ni date ye 593 BC that na Christ ma wiase na fe no mo fi Ezra aba Israel Canaan asase so ana asofo no edi nkwasi asem wo omanu me ba do ti ase ti nyame bo edi fu a wo yi ni data ma na o kasa ma no wo ni e fra na Ezekiel kwai ose mo kire sen se mubu be Israel asase so se mubu e be Israel asase on se first no o kin kan tete no a Moses time no nyankopon se obi ko bo adwama ya yesi na bo kuru ba ja no omonye ya no omonye eti nyame hihye mra bebra na okum eti ono Awurade no asannam Moses so ati o kin kan Deuteronomy chapter 24 verses events 16 come me what is say ya twasem bi wo Deuteronomy 24 nyankopon asaka kire Moses say Moses obi a wo ye eja no utie se odi boni a wono kwa ne kunu menku ne mba ene na busuafo nka ho wose wonkum agyanom
Utie mpai maso was it enkum ejanom empai emaso ti no so that verse no unu akobi ade friend e kan no Yeah. e kan ke kan e friend say no Joshua I think 7 verse 20 something on was it friend say wo ko di boni bi omo kwakoye omo kokko bu Jericho fo no omo nyankopon won ni so mo bi emfa gold bia na akọ no ko wi gold ye kun tore woni ni mase nyina. That is God at that time. But a brave way say no no what you say nyankopon be share say sa de no twam because e bufuo no de yes sa de ma no me ba jo hu enti wo twam a obeka no say enkum edien eja empai maso what you say ani say wo di boni a wo ba ma ye nkunu nka ho nko an ye nku wo ese ese sa de ese Adam efia Adam ye no eni kwa san ka eni nya so asotwe. That is why make sure say anything no so eba be di ye kwa no se wo nkunye nyina wo kunye because that time no say ye nyina ye boni onyankopon ni monyamu abaye den na say ese kokun ye nyina no odwe ne ho asma me ka wo jase but was it no I love human being I won't do that ese me bana make sure wo mo tin nya brabo eti na me mana kinkan Isaiah chapter 59 verse 16 no say or say ni sanifa je no because what can say wo hunu obi a enipa hwe so nye den ensua no eti se nyankopon na ye den obedane nipa utie me oba no obedane nipa ne kwa nyame fa so ma nipa ba wiase ba to obi ahunu da ebi akora so che ni maame ye mu a o maame ho me no ho mi o but oba out wa ene obepe wo no ane nkwa efri oba de ho utie ase nti akorego a ye wo no fofura agisi ye wo so no saa bese bia seconds asan wa home asma me ka ase enti koye nipa fa so ba wiase no obi ani enti nipa bia no ade no ama spells na edne bae na sem na edne bae every me busa wasem ade na nyankopon ama spells awu nipa bia no a ye friend Jesus Christ no na ye na sem eno ode nyinsa nipa na wasisa ato dada. That's why it says on never tena mu it says a unique on never tena mu won pege yen honam moja no what you say ode na sem na fire dua ma ne bae me ba cho edua nyankopon ka che ne se won so up to this time me ba cho won so that is it enti ode na sem fire ni padua ba oba no betena mu a ni padua no onya akono wo nya me cha no obe follow na sem no physical no betimi adi ni padua no so Se nipadua ni nya akono de ane papa ene efamra eye ene wiase aye wo mu ene se eni kwa san ka nipa de se ni kwa ye ware usi nipadua nya de ya se nipadua ni nya akono de ene se ni kwa san ka nipa de se ni ena me beto se chama nyankopon bo wiase no na akono bia ni ye mu Adam na akono ni ni mu eye asem a wantie nyankopon a okoye ye no ene ma akono bae because time I born but no nim so okotie bi papa ya friend to maka me friend to man say na de na ama mo pe no kre oh papa okay we never ka me ba okay ya me try ni say na nyankopon wo bo Adam no na ni be ma no Adam no hu so wo be ma bi no ba ni hu so wo be ma bi onim because he is only but he doesn't have any lust in him and his wife no obi ani akono. That's why no mun na ho gusu no what you say but at the moment okoti bon okoye bon pe eno mu say ni be ma da so say me friend to man yeah friend to man simple I can say for me but what you say enti no say e I be say on say me very hwe me so obi anso but first no me ti me gina ankasa papa osu se wo very hwe me very bobia say ye ti ya adwuma ye na kinkire emrantia be nan obia kuta kontima na etuo ni asekan no ba ye so a obia boni eni ni tiri me ba chewo wo suro han me yo ade tina ba ye o mu se obi nya boni na ukunu enti ukunu atie ukumia me ko heaven me no it say do obo owo ene nkwa no me ni no I know him and if you kill me now I'm going there what about you and I unye kumi pe ma diswe nyina me be nyina nyame de be ba so eno de bia meka because nsem na meka papa wo pe na se nyi obi anso be wu anade so a yakopod me bia na nipa no me bia na maka to o me say me nsem a me be ka no wi ase no utie me wo a wo be kumi because of me ka yakopon asem a kire wo no
me bed nyina be ba so fine am why you wa say ni pa no so e bi na ono so akose sa bed no ho so me sin Nyankopon be man I me count you believe God yeah and you believe anything myself me see me makasa ebebem if you kill me because of my work that God has given to me no say ukumi wo mu a ma this wa be ba so on just say yes me be ye bia wo be ye wo twia nka na urade age wo nkwa simple what just say that is my prophetic words in me and it will happen when it happens it will happening enti muma obi na da e ma difo trufo bi ma da da muma yen ka no kura ne konkwagiem me ba to just say ya no bo no to say se wan ka entwatura no e jimi nkeka me wuni nyansa pa na se Nyankopon ntuma you talk that like that because we apart from the Bible yeah if we ask up to Revelation me one fa sa character no tie me o sa character na free act up to Revelation one fa sa character na fa ncheche e wo nyame mu a wa yira go punish you wunya wiase ne yema nyina na so hwede kura bajo baso be ne wo so eti jimi ne mana be wiase a wanya sika sen Solomon bibusa wonu a wo si ehimfo ba Israel nyina ehimfo so ba Israel pa wo so bie no wo to no e wo nhiramu owie ye na wo be wo no wa twa ya to wo se ni nyina ye vanity so don't you think now nyema wo ye nyina no bakin kan Ecclesiastes chapter 12 verse 13 azeme no kan ho Ecclesiastes chapter 12 verse 14 enti ne nye de onipa pe o e de Nyankopon pe na ese ye da mo ba wiase no onko busa ne pa azeme no kan o si mo bo pa ya mo ka sei eja wo soro na ti se na ni din no e honte enti ya mo pa ya no ma fulfill na ni din no e honte wonya ni mo nyam tu kwa be so na ndi no ho na me ba to no na aboni wiase je se won ti ase so ma me nchiro mu enti na me so mi gusa kwa be so me nchiro mu na se Nyankopon ni din na na ho nte ne se na ne bo afutiti na na okum nipa ba to odine ho te eso on wan e boy nti enya wo na boy ye wo so ye holy what is holy ade an hote na me ba to okum nipa ho te people tell say was so obu atentrene ana nyame nkan sa enti so obu ne ho aten a tete no obeka say enti nipa betime abu Nyankopon aten me se wonu ana eso onu na bu ne ho aten onto o kan tan cross me come on time say me wa enti so so yetiri ni a e se wo no ultimate identify me who say wo onto no wo yetiri ni me ba dot ase that is why Bible act here no say nyame amag e betime abu san say won so kura say enti won say na tete no okay kan Bible no wo se ni dina say e wa manamem Ezekiel chapter 36 evangelist Kinkame me ba to ko ni tema me evangelist Ezekiel 36 verse 16 come on me asemo Nyankopon kan that time 593 BC Nyankopon nam Ezekiel mu say what di Israel for chairman ayen ni dina say wa manamem o se na Awurade asem ba me nchen se oni papa wo oni papa Israel fie tena won asase so tena won asase so wodi abrabo ne won ne yoye gu hu fin what you say wodi abrabo boni ene won ne yoye gu Nyankopon di hu fin na won bra no ho te se oba a waye bra fin wo me pa what you say when we compare obi a waye bra e di etoto ne ma won say that time kura say oba wo ye bra nyame se memba ni fie eti kire se e fin di ye Missing a tray. Quite. I say, Anna, Michelle Mabufushia. I know I Michelle Mabufushia. Number two, papa. Me, Debbie, a free cassa here. Debbie. Ain't in a cutting a meeting work with you. That is the understanding. When any penny mono. What you say? One more who said, was it? Monsieur Bible, and I will say, hey. Say, or no, what your boss soon answers. I say, we are making. Obianka bi sofo bi aso nka bi nkire wo da me be ka nkire wo tell me wo Nyankopon no wo ka se wo se wo nyai wo se ma ya boni e wo de me ye mo no e me na kan
enti say when God etimi kasa asem no a what you say e dey gina say papa we me so na asante ni ya ye nyina ye wo ye hi mi ba to obagine fo nto ato say bi ogine fo nto ato bete ni David na nam te say nyame atwere wo no ogi ni de atum ye no but papa mi hu say asante na na so tumfo waje obatima agine fo nto ato sa wo na say tumfo so atum wo na ni but when God himself etimi kasa manu mi ho e oboni am ye mo say me bubu ye na me dwi na me say ye wadwen yo say na fe de me bubu mu bi me besi na makuri so menka quotation ni kire wana Jeremiah chapter 42 verse 10 anyway Jeremiah 42 verse 10 yente de Awurade Nyankopɔn asɛm ka Time anu afred ne buka ne say o me say Israel utie me o be say Israel bubu e fa Nyankopɔn ajapade nyina de call Kadia which is Babylon no after that no ana nyame enam Jeremiah so e kasa ansem o sesa mo betena asase yi so wo sesa mo betena sa Kadia fo asase na Israel fo so o mo nkɔ ene me pagya mo asi hɔ ene o be pagya mo asi hɔ kɔ na me renwiri no renwiri na medua mo na o bedua mo na me rentutu mo na me rentutu mo afiri sɛ menu me ho afiri sɛ menu me ho bɔne a me yɛ no mo ho me se na twerɛ wan e kasa yi say there's an ibia o wi asi bi antwe Bible da enti mi bacho wan na e kasa yi Awurade Nyankopɔn enti mi bacho masema me ka no madi bɔne ana me masema me ka nyɛ no korɛ evangelist aya na abrebia se mo cheche ya ase sembi won ma ase mo fra ne ntoma kakra ase na mo bia there be one Nyankopɔn kasa listen to me Nyankopɔn want to serve you Nyankopɔn kasa want to serve you enti o se se Christ ba wi ase no on free say o nipa but on kasa ho ne tirimu ana wanka enti sa na gya ne timi mu a o kasa sa be ite wo hu mi se ebia metia but ni hu mi se asem bia meka fa ho se se betima ba enti se mo tinitini ye na mo kana mo fra ne ntoma na mo bona de jasa entu nipa de sintu I don't need to see dia I don't need to see dem but entua ho ana asem na ye ka na ye boa Bible no kra atwere o fucking kan Ezekiel chapter 23 wasi ye first ye ponko se ne ho ba ni nyina o kan wan flan ntoma wasi ponko ho ba ede Ezekiel 23 o kan o de kan ni nyina ba hu sa asem na me ka de Nyankopɔn so ofere na o fi na o Nyankopɔn fere wo ye man masa ye ka asem no mani pante because adwaman utimi kɔbɔ ya na afere Awurade enti za on fere Awurade a o jama asem me dem fere but obi on ko that's what makes sense masa tie when the spirit is in you when you're talking now ya mo ntiase ene se ni kwa se ni pa bia bo adwama de ene se asofo nso mo mo ye kwan bi so I don't think ye mo am kwan bi so se ye obi ni obi bewara se mo nya worship se worship no so ye mpratwe ye be ba cho osofo obi obeba be ka cho se ye worship na ni oba ne na no Jimmy because onyimi nyame hunim de that is why ye bre na ye yare ye wu basa no because ye man ka sem cho Nyankopɔn wo kan on se quotation ni basa na mo kan na ya na me to betimi abasa na e ba no e se o kan ma me me ba cho tia se o kin kan ye friend say Exodus Deuteronomy chapter 23 verses 15 up to 18 kan ma me okay yente de Awurade Nyankopɔn asɛm ka Deuteronomy 23:15 read that to here asem we obi an kan you ebi kura utie wonti da anto da bi asori akwa asori wo boy just repeat man tell me Deuteronomy chapter 23 verses 15 16 17 18 come on what's it o say mfa akoa a ofri ni wura nkyan abedom won no enhye ni wura nsa akwa se obi ni obi etie na ye fa ni say enipa kro ni sisi na akoa no na akoa na dwane akọ Israel fo mu utie me nyame se man sanfa no enkoma na akoa ni biem mo ma no ntra onam nkrokro o hu papa ma lo atia se we camera no hu bi e dia bio o se ontra wo nchen wo mumu wo kuro mu ba ko a obefa aya mano mu nhye ne so kan ye ma o se ontra wo nchen wo mumu wo kuro mu ba ko a obefa aya mano mu nhye ne so o se
Israel mama mu biara na ne odwamanfo tie me nyame na ekasa no ye kasa adwaman ya hyehyɛ ne sɛ oh so was it emma Israel mu ma bia na ne yen odwamanfo one dia bio na Israel babarima biara na ne odwamanfo wo ye be man so a manya den na ne odwamanfo na ne odwamanfo dia bio na emfa oba odwamanfo apade ana okraman efa oba odwamanfo apade ye kasa apade a wo ti ase apade wo ti ase se obi aje obi ho inheritance na wo di bra urade se obi a wo bo adwaman ye fa wa de amre no ya twe mudi so mi busa every year mudi so enti ya de ne be bo wo how ne be ba so because asem no wunim Jesus by was say munim twesem no nti ana hwe ase na papa se wo ware obi na oni na aunt na hwe se bia Nyankopɔn ka tell wo se enno adwaman wo kan me ba to wo kan metu ase wo ti me anya me ma se wo ti awurade ase metin cheche na se na oba no se be ma no ebia me ka se ni be ma nya adwuma enye brogo no ma ye no you fi se Nyankopɔn de ade baba bo so aka so wo ti no ya na wo fom me tie me me be ware me ka se mo ya che obi antie me ko on se mi nyini kakra ansa na so na me ma me se me ware utie me enti me wie Bible school me ko akura na ma me se na na se wa wie school dia ware eni me kasa saa ko me se me ba be dru stadium ha anso na me tie me ba to tie ase afi me ba na me bie Bible Genesis chapter 2 verses 18 and am say urade me de mani kire me mpoma sei na me bu nkotobi o Bible na me say urade me srew me wie school dia utie me ma me oba ase na urade Nyankopɔn ka se enye se onipa nko atena me ne se so boafo enti ha na mgina ye na me bo me mpaye me bu nkotobi so o Bible nanim 2018 28 April and I'm starting boss empire no na ya wia anwumre ti say call 5 mo na me boss empire no tie me because of me ma sanctify me huntimi ni empire na me bodo ebe ye me say urade apoya na 40 fini atoye me po ba we Kristoni yenyo this is my message to God ne ka Kristoni ha na ye Kristoni obi a wote ne ho a woje Christ di say ono ne ye na urade ni Nyankopon na onam na kwan so won ye pro Kristoni me ba do ti ase and without this character no won ye Kristoni o wa so America no won ye Kristoni and me boss empire ni wie ye no 14 day my sister wo UK and your friend who tell me of friend me no say ono to kwa go fa bo je no kra no no friend me as what ka tell me say for picture mama and am say woni picture here den o kwa bo je kwa friend woni picture here den what's you dey jawo for never picture blame e kwa na me pair picture na me send him on WhatsApp on say me say April 28 14th I think say May no na of friend me but now 14 days the 7th day yeah 21st no ena wasanka che me say guy no wo hunu guy bi ho no de me picture ne come and me mo mpa na me say no na ka che me an ka che me no entini tie ne because if I come and say guy no wo ye oba nyame yi ni mame a obaba krom ha mama wa no say me de mintim ma brochi papa me ba ne mi ntwa wa no say ohun nui na oba no say bio onwo ne ba say na me ka say bio e bia na wo papa ena me ka be si to ena me be ka si asem so akire wo say guy no na Nyankopon yi ni mame oni makoma mu bia me pe erade nim nya wo pe erade nim de obi ape enti na me che ono ti say wo nante na fa mu o na coincidence na ko si nyame nye coincidence eno ni mu gidi a mu nyame ni no ma dia do me ka so be si asem so akire so je chinye me say God won ko fa dia enye maunda yes because in some na me ka tire no utie me odi so 31st as I say na get friend na ni mre kra na bo be se ye kasa ma de achi mi hum bi da mi kra mi ni oba ho adaje sa o cha se but ye me ni get ni kasa sa ma de achi e bo 9:30 ni okọ adwuma ansa na o ja me ama me ma fa me ho di na menasi nyina tatai ema me ni di nkomo saa oba o timi fro say yamon pai na me ena me just me nim wu faith but me faith dey kuta me no
the God that I'm serving, Jesus Christ, no. Jesus HaMashiach, no. Me ba jo ti ase. Yahweh Elohim, no. Where no kwafo, won twatro. So nantina kwemu a, you will be blessed. Enso minima enkofo bebra. Uche, ema wo ba ha. Omo ti asori fie. Omo na Awurade akwam. Enam se bia, so enyoni, se nyoni nenam. Anase Nyankopon no, wo bread ma ho bia. Uche me, enti mempa ba se wo nantina kwemu. Na wo nantini hie se dia Awurade ka no. Na wo die wade bia wo se ma ya. Empa ba da. Uche me. Obeya ma. Enti koso ye. Because on you shall not die. Which hear me? Focus. Na ma ugidie no kuram. Me say koso ba from the open be ready to be ma. Enti memma obi a wo ye Christian a wo nante Nyankopon akwan so because waka. Which hear me okay kan your friend say. Luke chapter 11 verse 28. Was it your what Nyankopon no mu asem no di so no. One way den. We yen shira. What you say? And God, King Isaiah chapter 3, verse 10. What's it say? Isaiah 3:10. 3:10. What's it? Ye tie de Awurade Nyankopon asem ka no Isaiah 3 verses number 10. What's it? Ose Monka no otene ne hu se. Tell me. Ebesi ni yi. Was he obi o yetini ni bia no. Yen kan kire ni se. Ebesi ni yi. Na wobedi woni ye so aba. Me pa che asem we no. Me ba che mu aso ansa no ati ase. Ti nyame ase we nya no kre. What do you mean that you say djuma wo ye bia na wo ba bra botene no? Me kan che o se besi wo yi. Na be di wo tene so aba. Oni yo ye ade a wo ye bia no wo be di so aba. Kai 128 verse 1 no saman. Okay. Psalm 128 verses number 1. Yentie de Awurade Nyankopon asem eka. What say? Ose inhyira ne onipa onante abonefo aginem. Na onyina ne boneyefo kwan so. 128 verse 1. Psalm 128. Inhyira ne obiara a osu Awurade. Tie me. Na ofa na akwan so. Enti tie me, omu nyansam. Wo se inhyira ne obiara a yeden. Osu Awurade. Wo fa na akwan so ko. Na obedi wo nsa anu adwuma. Inhyira ne wo na ebesi wiye. Me pa chew asem we yen twamfiri ho. Ana nyame asem na nya no kre. Enokwe. Edi enokre dias. Ti it. Na nyame asem baabi twachia. Baabi enu twachia. That is why me wo faith say the Awurade ka bia no so gini di nkwa babam. Because I have tested my hunu masahwe atome. Every year me catch many J Christ ho. On dia dey. Yes, many J because me ni J. Me bompa ye na sikaba. Say the man na me here. Wo do na gu from na bompa ye na sika aba. On dia dey. Enti wo ka se me ya me meji wadi. Wabra won ko ye adwuma bia. Adwuma ben enya adwuma na me ye. Me ba to dia me hu ntim bifre nya nyame adwuma no. On so de be ma. Enti me bompa ye che se papa me ni sika ti mi ba. Keke. On dia dey. Kwa wo fa so nya wo de beto obi so nya. Enti no wo so na me che se wo mimi kwa no wontimi nya bia eno nche se papa ni ho. Okay. Ana se wo no kwa no wontimi nya bia nche se papa ni ho. But mimi ka mimi de me nim ho gidie na che wo. Se de mimi experience no me tena mu no Nyankopon ye ntena ne na se bia wo beto saa wo otimi so hwe. Okay. What me? Awurade timi so hwe. He tested you. Enti mumi emphasize asem nto ya adwene. O so hwe hu se wo. So ye tiri ni. Enti mi ba to be de ne hu so ye tiri ni. Onyuma na bemu yo. Enti wan teste wa be de no hu so wo tene. So se wo pema na wajai. Na sa asofo bebre wo hase a mo Ghana ha. Onyuma bebre o mo ye nyina de di se we no mo de. Omo asofo obi so de di pefe so omo kwa de omo nsa kra seka omo ye Awurade adwuma because enoma bi omo ye kra no nipa bebre kra bo omo ti se that is why I make sure say so hwe obi nim na so hwe ye pen say wo bofo ni sa krofo na omo ye di fa trofo no a onye omo asam na me kan
Omo nya asofo. Na so mu ye. Oh ja. Omo ye. Se Awurade adwuma na guma hodo. Jesus say, "Won ne yoye no, enye de behu won. Ana won kan." Enti wo hwe ni suban na ne Christ say. Wa won say Christ won kan ho. Na se suban ye nsenche ni. Na wo tell my Peter, on go try ade ba ye obeka che o say, "Ye de odi agosa ade azem na ka che o." O kan say, "Afiri Aba metio." Wo say, "We am akwa ni ye hu hia o na mom mo try ehun si atwe mu din wo de yin." Enkwan nwoma no. Etinye ewiase am enom tese ewiase am nyambacho sam kofo yam gbo omudin a omo ya trufo ya nka omo asem mbacho ho na tu Solomon obi anya ska Solomon enti jimi na omo tie ya no what is it bibusa wo nya sika bruso asisia dan apagya dan asi wiem o ti ase aka se enyema na oye ne yehudi a o ti ana wo jimi se wo atoka ati sense I didn't ask for times mo sorry ti am ho asofo sa Pretty na moto yen na yen Christ wo a Nyankopon hu ti wo mu bia wo tie mi sesi a wo bo hu se me ka Nyankopon asem on ka tem se me di nkwati asem bia ba jo ti ase but wo a wo yen motofo a ye ka motofo a wo ti ase akwara wo sha e wo hu mu no wo be kasa se de wo kasa no ni watem yes and kure e din pa ne no na papa be kan ya o mo che ni ku no but when Nyankopon ti no san so de ye because na ayira what you say e penifo di wiase ahye wo mo sase wo mo ni yeso no wo mo atia na sem no ti no mo nya onye ida so be kum ye nyina na se e wo se oba be kye yen ne kwan e wo be kye yen e kwan ni so no e ye one wo tie ni nyame akwan e ye Moses ne di kan bu sa ne se Awurade kye me wo kwan yen e na mahu Exodus chapter 33 verse 13 come on what say Exodus 33 verse number 13 no yentie de Awurade Nyankopon asem ka woni ma Awurade akwan afi ti wo a wonnam sa akwan ne so no wayira ko o se enti mesra wo se menya wanim adom a na woni ni nam no se wo mo ye bone a na okunkun wo mo so Moses onhunu ne Nyankopon adwene tie wo hunu nyame akwan ai wo bi se Awurade se misra o menye wani mu adom a ma me hunu wo kwan ma me hunu wo kwan yen na mahu enti abre moment abe hunu Nyankopon kwan wo hunu ono ane kwan no that is all by our say many okwan no kwan dia se we na no kan wasem no on se Moses su dia to se ma me hunu kwan yen na mahu enti abre moment abe hunu nyame kwan no e ono ane kwan no ono ane kwan nti no nyame kwan no ene de bibusa nokre kwan no eye nokre kwan ne ye nokre ene de yi Nyankopon kwan eye ne yoye mo kama ne ntie me se ye de yi ne yoye ene yoye sa ne yoye no Awurade no an eye one ma me fa Bible na ankyere mo okay ko 25 Exodus one no Psalms okay yentie de Awurade Nyankopon asem ka wo Psalm 25 Bible no aya be ye osima be Psalm 25 verses 10 yen hwe de Awurade Nyankopon asem kan o say wo se Awurade atempo nyina ya adoye ye kaza atempo an se ni say adoye atempo ekwan etene ekwan enti the same thing be say oti asem na American as enti when God was talking about atempo an obato che say ne kwan was it one na ye de Awurade atempo nyina ya adoye ne nokre ma won a wodi na apam ne na dance sam so what you say on the Bible na na kire ne ho ase akire wo no so if you don't know the Bible I don't talk and so we mu a unuanu masofo ya wo mi nuanu masofo mi nuanu de wo kan Nyankopon asem so onu so kan nyame asem o ya do ete se de Nyankopon be tie na me che o se ye enyi nipa nyina na eye nyame a nipa wo obi betimi aba be kan asem no but no di boni if I tell you ase me pedie wo kan asem di papa etwe nipa free boni mu ba kwaje mu ma ne be se oh wo se mu nsua na mu nsua me the crisis there be Jesus na na kan ye na medwo na mebram ho ase wakomam Matthew chapter 11 and verse 20 wo se mu nsua na mu nsua me enti character be na Christ be yi na di wo wiase kire nipa obebu nipa mi busa afri ye oba ye obu nipa oba ye na wo yi aduane be oba ye nsenkyereni me ba jo obi sika enti no e dey na wonum ye no enti ye bre na ye be problem ka ni nyina dia me pese me ka kire wiase nipa ne se wo a wo pese
nyankopon hyira wo no ni hyira no waboa no tim ho bebre me ba to ti ase e ma wo na wo gidie wo ni mu wo ti ase odifo bi a wo ba wo nche be ka se fa we bra na menye we ma wo boa wo ya za o juice kana di hwe wo ka kire bo wo tie me ebo kra wo nya gidie wo bo mu a e betimi aye bibia be nyame ne be me na ya ma wo nyankopon na be ma sa bo no aye bibia ma akwa na wo te hu na wo som no e ba do tie me wono na sema obeka obegi agi no ebe ye ho ama ba ti nyame besa na no so aku nyame besa na so na waku evangelist Stephen Asamoah the 12 ana ye no ehia Okumaso Online TV so wakenka atwo no ede ma evangelist Akwasi Adubofo ana kenka atwo no ede ma medi ene Kofi Afri nyame adma yasene ebesa so hia na yatoa awrade asem no wa me amompa ye kra wo papa fa ye okay dia mekane se obia woni Christ na o magini ni iba to ti ase na won tena ni mu no mra ne ho atugbo mu bi because eno na de konkwaje mu awrade nhira mo na wo a me pa o chew wo pe se wo frɛ me no e wo nyankopɔn ho nimdie kwan ya ye fa so no yes the screen is so sharp na afi wa frɛ me na me ne odi nkomo e kwan ya be fa so abehu nyankopɔn akwan na so watimi atena mu bi mo ma ye mo mpa ye osoro ni asase ye fo ye da wase awrade wona me so akasa kyerɛ wo ma wo yes wiase apue ya na 40 fini atoye obi a wotie ni bia brakoma nyina ase ne ma wo mu hu gidie ye nyina ye ntena wo mu e wo ho kwagye mu na da chu pie woni monyam awrade de ni dia behia wo efi se wade a wo de ba wiase ne ehu na obi ne wo honhom a awrade woni mu wo ehira nkan hyira yen ne ma ye wase mu ntiase ehunu mu ene ni daso na da che bi na awrade upie a ye nyamo anije ye da wase hweye so opimi se obeba yenim se unti ye betina wo gidie mu aye yenkan in the name of Jesus Christ of Nazareth amen amen nyame adma da sene ebesa so hia that's sakra mu nyina